The Sparrow, written by LAURENCE DUNBAR. A little bird with plumage brown, beside my window flutters down. A moment chips its little strain, 10 taps upon my window, pane and chips again, and hopes along to call my notice to its song. But I walk on, nor heed its lay, till in neglect it flies away. So birds of peace and hope and love come fluttering earthward from above to settle on life's window, sills and ease overload of earthly ills. But we, in traffic rush, and in too deep engaged to let them in with deadened heart and since plod on, or nor know our loss till they are gone. Let us see the poem in detail. A little bird with plumage brown, beside my window flutters down. So there is a little bird. So there is no name for a bird, maybe a sparrow or maybe a small bird. It is covered with a kind of plumage brown, a brown colored bird. Beside my window flutters down. So it comes down the earth to settle down something to see. So the poet sees the bird in his window, where it comes very quickly to the window. A moment chips its little strain. So to make short high sound, a chipping sound of a bird. So it's little strain. So it actually created the sound with the use of his physical force. So 10 taps upon my window. So the bird is keeping the poet to look after him. So 10 taps upon my window. So a pane and chips again. Pane, it is something to be, there is a small piece of a glass in a window. And chips again. And again it started moving along. And hops along. So it actually started jump on the one leg to call my notice to its song. So the bird is creating the environment to see his song. So how it is created and what it looks like. And but I walk on, nor heed its lay. So the bird is creating the opportunity to see or pay attention to the environment. Till in neglect, it flies away. So it doesn't even look after him. So it started moving along, but it neglects, it flies away. So this is the end of the first stanza. So where you can see that how the nature, how the bird, it's creating its own thing. So we have to appreciate the nature so that it will always with us, or else it will disappear. So that is a major thing that LAURENCE DUNBAR is creating the thing. The second stanza, the birds of peace and hope and love come fluttering earthward from above to settle on life's window. So birds of peace. So there are so many birds in the world. And hope and love come fluttering earthward from above. So there are so many natural elements will be there. So it comes along from the above, but we have to appreciate, we have to keep them long. And to settle on life's window, sills. Sills is nothing but a shelf that is at the bottom of a window. Either it is inside or outside. So that is called sills. And ease our load of earthly ills. There are so many unpleasant earthly people are there. So they will never appreciate, or they will never hold the a kind of the nature's beauty. And ease our load of earthly ills, but we, a traffic rush and din. Din is nothing but a lot of unpleasant noise that continues for some times. So the bird is creating the thing. Too deep engaged to let them in with deadened heart and sense plod on, nor know our loss till they are gone.
So too deep engage to let them in. So the nature is something the Paul Laurence Dunbar is mentioning about. So the nature, we have to appreciate them, we have to protect them so that it will protect us. So that is a major thing that the Paul Laurence Dunbar is believed in it. The poet is hesitate to engage to let them in with retained heart, so to make something less strong or maybe very painful, and since plod on something to be very walk slowly inside the thing. So it started walking very tirelessly or something to be very exhausted, nor know our last till they are gone. So we don't even know that how they are living and how they are focusing on their life. So we have to protect them, and wherever it come from. So it is the main thing that each and every individual has to look at it. So here the Paul Laurence Dunbar is making us to believe that the nature is only thing that we have to protect, and they will protect us. So that is a major mantra of this poem, and this poem is often compared with Emily Dickinson's the another poem, Emily Dickinson's Nature is What We See. So this is often compared with this poem, The Sparrow. So they both convey a different tone, set a different mode. It actually comes along with a realistic fiction poem, and this main theme of this particular poem is we should respect nature as we have it before it goes away. So the theme of the nature is what we see. It was written by Emily Dickinson. Is all about the nature, but it describes what nature is, and giving examples while also respecting to the beauty of nature and how it is. An example for the sparrow is when it says, "With deadened heart, essence plod on, nor know our lost to till they are gone." So this proves that the theme of the poem is the respect nature as we have it before it goes away. So the mode he sets shows lots of respect, revealing the theme that we need to respect nature as we have it before it goes away. So this is the same thing is also happening in nature is what we see, written by Emily Dickinson. It also sets a tone of respect, revealing the theme that we need to respect the beauty of nature, how it looks like. So each and every poem, it is about nature and shows respect towards the another. So the author thoughts and feelings in both poems and sets up positive and negative connotations. So one way it sets a negative connotation it is when it talks about how nature will disappear, which makes the more of a sad. Also the author's feelings show a strong change in both positive and negative by attitude by the author uses. So one way both poems are alike by setting a positive connotation is when the author's tone is more positive because it talks about mother nature's beauty. So finally the sparrow, it talks about the importance of respecting to the nature so it doesn't disappear, or how the author used an animal to describe it so it doesn't fly away. So in nature is what we see, the theme is respecting the beauty of the nature how it looks like rather than neglecting. So this is a major thing that Paul Laurence Dunbar is mentioning about the thing. Thank you. A little bird with plumage brown beside my window flutters down. A moment chirps its little strain, thin taps upon my window. A pane and chips again and hopes along to call my notice to its song. But I walk on nor heed its lay till in neglect it flies away. So in the first stanza நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க there is a bird, ஒரு bird வருது, it colored with plumage brown, ஒரு brown கலரில் ஒரு bird வந்து அவருடைய விண்டோ பக்கத்தில் வந்து உட்காருது, ரொம்ப வேகமாக வந்து உட்காருது. A moment chips its little strain, அது எப்படி இருக்குது அதோடைய சவுண்ட், அது எப்படி அதோடைய சிப்ஸ்னால் அதோடைய சவுண்டை வந்து எப்படி உருவாக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ஓன் அ ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். ஸோ அதோடைய ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் ஒரு பேர்டு வந்து அது எப்படி க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்றதையும் அந்த போயிட் வந்து பார்த்துட்ருக்காரு.
10 taps upon my window. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த 10 taps அந்த விண்டோலேருந்து ஒரு 10 டைம் வந்து தட்டிக்கிட்டு இருக்கு. பெயின் அண்ட் சிப்ஸ் அகைன் என்ன பண்ணுது, மறுபடியும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, அந்த பீஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன் விண்டோ. ஸோ அந்த விண்டோவில் இருக்க அந்த கிளாஸையும் ரொம்ப வேகமாக அப்படியே ஒரு 10 டைம் வந்து நாக் பண்ணுது. அண்ட் ஹோப்ஸ் அலாங் டு கால் மை நோட்டீஸ் டு இட்ஸ் சாங். ஸோ என்ன எதுக்காக கூப்பிடுது, அந்த தட்டி என்னுடைய சாங்கை நீங்கள் கேளு, ஹவ் ஐ ஃபீல், ஸோ ஹவ் ஐ ஜஸ்ட் கேம் ஃப்ரம் த எபோவ் அப்படின்றத அது வந்து சொல்கிறதுக்காக தட்டுது. டு கால் மை நோட்டீஸ் டு இட்ஸ் சாங் பட் ஐ ஒர்க் ஆன் நார் ஹீட் இட்ஸ் லே டில் இன் நெக்லெக்ட் இட் ஃப்ளைஸ் அவே. ஸோ என்ன பண்ணுது, ஐ ஒர்க் ஆன், நான் மட்டும் என்னுடைய வேலையை பார்த்துட்ருக்கேன், நார் ஹீட் இட்ஸ் லே. ஸோ அதுவும் வந்து அதோடைய டு பே அட்டென்ஷன் டு த அட்வைஸ். ஸோ அது பாடுற பாட்டை கேட்காத மாதிரி நான் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்க. ஸோ இன் நெக்லெக்ட், ஸோ நான் அது கூப்பிட்டதை நான் வந்து கண்டுக்கல, அதை நான் பார்க்கணுன்னு பார்க்கும்போது இட் ஃப்ளைஸ் அவே. ஸோ அதை நான் கவனிக்காததுனால அது என்னாச்சு, அங்கேருந்து ஓடிடுச்சு. ஸோ இதை எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, எ பேர்ட் இஸ் ஆக்சுவலி கம்பேர்ட் வித் த நேச்சர். ஸோ ஒரு நேச்சரை நம்ம வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்கல, இயற்கையை நம்ம ஒழுங்காக பார்த்துக்கல அப்படின்னாக்க அது நம்மளை விட்டு போயிடும். அதேமாதிரி தான் ஒரு பேர்ட் கம்பேர் பண்ணி அது ஒரு அதோடைய பாட்டை வந்து நமக்கு வந்து சொல்லுது. ஸோ எந்த அளவுக்கு அது வந்து கஷ்டப்படுது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கிட்ட அது வந்து சொல்லும்போது, அவர் பீப்புள் இஸ் ட்ரைங் டு நெக்லெக்ட் த என்விரான்மெண்ட். ஸோ அந்த ஒரு நேச்சரில் வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுனால அது வந்து நம்ம பார்க்கணுன்னு நினைக்கும்போது அது வந்து ஓடிடுது. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒழுங்காக இயற்கையை பார்த்துக்கல அப்படின்னாக்கா அந்த இயற்கை என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை விட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டான்ஸில் பார்த்தோன்னா, ஸோ பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் ஹோப் அண்ட் லவ் கம் ஃப்ளட்டரிங் எர்த்வர்ட் ஃப்ரம் எபோவ் டு செட்டில் ஆன் லைஃப்ஸ் விண்டோ. ஸோ அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக வருது அப்படின்னாக்க, ஃப்ரம் எர்த்வர்ட் ஃப்ரம் எபோவ். ஸோ மேலேருந்து கீழே வரதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்க, தேர் இஸ் அ லைஃப். ஸோ கீழே நம்ம இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க ஏதாவது நமக்கு ஒரு லிவிங் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக கீழே வருது. சில்ஸ் அண்ட் ஈஸ் அவர் லோட் ஆஃப் எர்த்லி ஹில்ஸ். சில்ஸ் அப்படின்னாக்க அந்த ஒரு ஷெல்ஃப் தட் இஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் எ விண்டோ. ஸோ அந்த விண்டோவில் உள்ள கீழே உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இந்த சில்ஸ். ஸோ எதர் இன்சைட் ஆர் த அவுட் சைட். ஸோ அண்ட் ஈஸ் அவர் லோட் ஆஃப் எர்த்லி ஹில்ஸ். ஸோ அது எப்படி சொல்கிறாரு, அது எதுக்காக கீழே வருது அப்படின்னாக்கா அதோடைய துக்கத்தெல்லாம் போக்கிட்டு கீழே வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக கீழே வருது. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எ டிராஃபிக்ஸ் ரஷ் அண்ட் டின் டு டீப் என்கேஜ் டு லெட் தம் இன் with deadened heart and sense plod on, nor know our loss till they are gone. ஸோ அது கீழே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் நாட் ஹியர் டு வெல்கம் தெம். ஸோ நம்ம வந்து அவங்களால வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கீழே இல்லை. இன் டிராஃபிக் ரஷ், ஸோ வி பீப்புள் ஆர் ஸோ பிஸி இன் த பிஸி வேர்ல்டு அண்ட் டின் டூ டீப் என்கேஜ் டு லெட் தம் இன். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லாட் ஆஃப் அன்பிளசன்ட் நாய்ஸ். ஸோ அந்த அங்கேருந்து மேலேருந்து வர பேர்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம், அன்பிளசன்ட் நாய்ஸ் மூலயமா வெல்கம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஒரு மோட்டார் சைக்கிளோடைய சவுண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை அப்படின்னாக்க அந்த ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிளோடைய அந்த ஒரு சவுண்டை கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வெல்கம் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, வர கீழே அந்த எர்த்லி லைஃப்க்கு தேடி கீழே வரும்போது வி பீப்புள் ஆர் நெக்லெக்டட். ஸோ நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ டூ டீப் என்கேஜ் டு லெட் தம் இன் வித் டீடைன்ட் ஹார்ட். எப்படி நம்ம வெல்கம் பண்ணுறோமா, டு மேக் சம்திங் வெரி லெஸ் ஸ்ட்ராங். ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து நம்ம கீழே வெல்கம் பண்ணுறோம். அண்ட் சென்ஸ் ப்ளோட் ஆன். ஸோ நம்ம எப்படி வெல்கம் பண்ணுறோமோ, டு வாக் ஸ்லோலி. ரொம்ப வந்து டயர்டாக வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணுறோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ சென்ஸ் அபவுட் வாட் இட் வில் கிவ் அஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கல அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ நாட் நோ அவர் லாஸ். ஸோ நமக்கு வந்து எப்பயுமே என்ன தெரியாது, ஒரு லாஸ் வந்து எப்போ போகுதோ அப்போ தான் அதோட அருமை தெரியும் அப்படின்றத இவர் வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ நாட் நோ அவர் லாஸ் டில் தே ஆர் கான். அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட வழியை தெரியும் அப்படின்றத அவர் வந்து பால் லாரன்ஸ் டன்பர் வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. ஸோ இது மூலயமா எதை கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க, ஹியர் இட் இஸ் வெரி எ கைண்ட் ஆஃப் அல்யூஷன் டு த நேச்சர். ஸோ ஒரு பேர்டையும் அந்த ஒரு நேச்சரையும் கம்பேர் பண்ணி, ஒருவேளை அந்த பேர்டு இருக்கிற இடத்துல நேச்சர் இருந்தது அப்படின்னாக்க, நேச்சரும் அதே மாதிரி தான், நம்ம ஒழுங்காக கவனிக்கல அப்படின்னா அது போயிடும். போனதுக்கப்புறம் அதோடைய லாஸ் நமக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்றத பால் லாரன்ஸ் வந்து மறைமுகமாக நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ.